Some residual ocean water splashing down, and then we are washing down the hatch area. Again, just preparing for the vehicle's side hatch to be opened. Getting some of that salt water off, maybe some of that plasma from reentry off. Right, all nominal processes to ensure that that crew can safely egress the vehicle, but also that ground personnel are safely protected while handling the spacecraft and crew as well. So at this point, we can see SpaceX personnel positioning themselves to support in this, as well as the spacecraft making final approaches to that upper landing pad for crew to egress the vehicle. After that freshwater wash down of the hatch area, we're seeing some final wipe downs as well. For those with a keen eye as well, you could see on the side of Grace, as it was making its approach towards the upper landing, the Axiom logo proudly displayed on the spacecraft. We had some great shots during the docking footage of SpaceX, Axiom, making a beautiful image of the vehicle docked to the International Space Station. It's a little worn. A little toasty. A little toasty. A little toasty. All part of nominal ops, though. 3,500 degrees Fahrenheit will do that. Dragon, SpaceX, standby for side hatch opening and egress of some smiling faces. Here we go. All right, we're looking forward to it. They are just about to open that side hatch, and again, first person that'll greet the crew will be the medical officer. The hatch is open, and ground crews are making first contact with the Axiom 4 crew. And you see that square looking tool, that's just a protector for the hatch seal for while the crew egresses. This is a reusable vehicle, so we are protecting both the crew as well as the spacecraft, making sure there's no damage that happens and that the crew doesn't bump their head on anything on the spacecraft. Surprise! Wow, Kinder Joy! Batman! Let's go, Batman! अब बैट व्हील्स के टॉय सरप्राइजेस हर किंडर जॉय में हो अपनों से दूर टाटा 1mg पर करो लैब टेस्ट बुकिंग कहीं से भी।
Looks like we're getting, the crew's getting some first photos. Yeah. That's a good sign that they had good initial comms with medical personnel. So this time we are now just, if you're just joining us, we're waiting for the AX-4 crew to egress or exit the Dragon spacecraft, also known as Grace, as part of the conclusion of their more than 20-day mission to the International Space Station. You can see the crew is handing some of their cargo. That looks like their tablets that they use throughout their mission. Making it a little easier for crew to make their way out of the spacecraft as well. Looks like they just removed the footrests. Gives the crew some space to get out of their seats while they are exiting the vehicle. Now getting some great internal views of the AX-4 crew in their Yes. spacecraft. I already saw some big smiles Yep. as people, we've all been saying. As we wait for the AX-4 crew to egress the vehicle, you can see ground crew is still putting in aspects of I'm not going to call it rigging, but hardware to help the crew get out of the spacecraft more easily. Reminder that they've been in microgravity for a little over 20 days, and occasionally your first few steps back on Earth can be slightly challenging. It's a little different in microgravity Yeah. than dealing with the gravity here on Earth. Just now joining us, we are waiting for the AX-4 crew to exit the Dragon spacecraft Grace. Peggy, Shooks, Suave, and Tibor are at the end of their Axiom Mission 4. After 20 days in space, 18 on board the International Space Station. 18 days. And now this wraps up a very significant portion of the mission, but it's not entirely over. We still have a few medical checks to go, and then in addition to that, the AX-4, all the research done on the AX-4 mission is all going to be in a world of post-processing, analysis, assessment, and that's all part of it, as well as crew debriefs. So, following after crew egresses,
the spacecraft and gets good medical checks, at that point we'll be getting the crew back home and then continuing the final, we'll call it terrestrial-based operations of the That's AX4 right. mission. I guess it's more of the end of the space-facing portion of These the operational mission. phases. Right. We're still going to take our time to get there. You can see ground crews are still working with the crew members in hardware inside. They've established some ground support equipment to help in the aid of the AX4 crew getting out of the spacecraft. And some of their aids are not too complex. That white platform that you see there is essentially a slide. Yeah. But an important one. A very important slide. But in addition to that slide, we do have, there's a complex tool that you mentioned earlier, Jesse, about protecting the seals. We can see now crew looking to make, the first crew members looking to make their egress from the spacecraft along that slide. Sliding out. And there she is. We see Commander Peggy Whitson, all smiles, exiting the spacecraft Grace. That is a beautiful sight. Peggy Whitson, the AX4 commander, is home, having logged 695 days in space on 5 flights. She is the 7th on the all-time list for most days in space by a human. It's an incredible feat. Legendary. So far, we've had Commander Peggy Whitson exit the Dragon spacecraft. We are waiting for the remaining 3 crew members of the AX4 crew. There's no real order to the egress. It's really up to the crew. So we're patiently waiting to see who's up next. Right. If Peggy is in the indication, which I think she is for this particular crew, we'll see another big smile coming out of the Dragon spacecraft in a moment. And we've got our pilot, Shubhanshu Shukla, as our second crew member exiting the spacecraft. And some big smiles, as you said. India reached a major milestone for the nation's space exploration goals. AX4 pilot Shubhanshu Shukla became the first astronaut to fly from the country's newly established astronaut corps. His participation marks a vital step forward for ISRO's Gaganyaan program, which aims to send Indian astronauts into space aboard domestically developed spacecraft. Shukla's flight demonstrates India's readiness to execute international missions and reflects the country's broader ambitions to become a key player in the global space community.
As India continues to expand its capabilities in crewed spaceflight, this mission serves as both a proving ground and a symbol of its commitment to innovation, collaboration, and leadership in space exploration. It's the Nykaa Hot Pink sale, Papa. There's up to 60% off on makeup, skincare, hair care, fragrances, everything. Shop on the Nykaa Hot Pink sale. Starts 18 July, 4 p.m. onwards on the Nykaa app. Tibor Kapu of Hungary to now egress the Dragon spacecraft. बस अब मिलने की मुलाकात है, अभी तक जो है आने की वो थी, अब मिलने की अपेक्षा है। बस जितनी जल्दी मिलेंगे उतनी जल्दी मिलेंगे हमसे। जब वो आ रहे थे, लैंड हो रहे थे, उस टाइम पे काफी प्रार्थना कर रहे थे मन ही मन में, क्या कुछ ये तो अब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वही सब कुछ ले आवे, यही हमारे लिए बड़ी। ये देखो आराम से शुभांशु के पिताजी तुम्हारे साथ है सर, जिस तरीके से हाथों में तिरंगा झंडा और आगमन झाले 18 दिवसांच्या नंतर ते परतलेले आहेत। कॅलिफोर्नियाच्या समुद्रात स्प्लॅशडाऊन झाले। 18 दिवसांच्या मोहिमेमध्ये शुभांशु शुक्ला आणि इतर अंतराळवीर यांनी 60 पेक्षा अधिक प्रयोग केले होते आणि या सगळ्या प्रयोगांचा आता भारताला मोठा फायदा होणार आहे। भारताचे पहिले व्यावसायिक अंतराळवीर असलेले ग्रुप कॅप्टन शुभांशु शुक्ला आता पृथ्वीवर परतलेले आहेत। कॅलिफोर्नियाच्या समुद्रात स्प्लॅशडाऊन झालं आणि तिथून ते आता बाहेर निघाले। यानंतर काही दिवस ते पुढे शिबिरासाठी जातील अशी माहिती आहे, कारण 18 दिवस ते अंतराळात राहिले होते, ज्या ठिकाणी गुरुत्वाकर्षण अजिबात नसतं आणि त्या ठिकाणावरून ते आता पृथ्वीवर परतलेले आहेत। XM-4 या अंतराळ मोहिमेअंतर्गत आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकाच्या दिशेने त्यांनी 25 जून रोजी उड्डाण घेतलं होतं आणि त्यानंतर 18 दिवसांच्या या सगळ्या मोहिमेनंतर आता शुभांशु शुक्ला आणि इतर अंतराळवीर पृथ्वीवर परतलेले आहेत। काही वेळापूर्वीच कॅलिफोर्नियाच्या समुद्रामध्ये स्प्लॅशडाऊन झालं होतं आणि आता ते तिथून बाहेर आलेले आहेत। राकेश शर्मा यांच्यानंतर अंतराळ मोहिमेवर जाणारे शुभांशु शुक्ला हे दुसरे भारतीय ठरले। 18 दिवसांच्या मोहिमेमध्ये त्यांनी 60 पेक्षा अधिक प्रयोग केले। तो क्या कुछ कहेंगे, अब कितनी एक्साइटमेंट है उनसे मिलने के साथ? बहुत मैं उसकी वेलबींग के लिए बहुत हूँ, बिकॉज 2 लोग उसको उतार रहे थे, तो ये माइक्रो ग्रेविटी की वजह से होता है। आदमी चलने में बहुत ही कठिनाई महसूस करता है, बिकॉज उसको लगता है उसके पैरों में किलो का वाट बांध दिया गया है, बिकॉज जीरो से आपके हाथ आपको भारी लगने लगते हैं। तो बस उसी के लिए कि अगर हमें कुछ उसका हेल्थ का अपडेट मिलता रहे 2-4 घंटे बाद, तो हम लोग को काफ़ी राहत मिलेगी। वो था जब शुभांशु लैंड कर रहे थे, काफ़ी सीरियस थे, आप परेशान थे, उसके बाद अभी जब वो लैंड करके देख लिया, अब काफ़ी खुशनुमा माहौल, आप अपनी मजाक भी कर रहे थे। नहीं बिल्कुल, देखो क्या वो अपना काम कर रहा है, मैं यहाँ पेरेंट्स लोगों को थोड़ा सा कूल डाउन करने की कोशिश करता हूँ कि सब कुछ बढ़िया, आप तो आ ही गए, तो आप लोग को भी हंसाने का है, क्योंकि इस समय तो सब खुशी का माहौल है, इसलिए थैंक यू। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा, बहुत खुशी हो रही है, अंदर से हम बयान नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा। बहुत, हाँ, प्रधानमंत्री जी ने भी बधाई दी थी और बहुत अच्छा लग रहा है, इसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, इतना अच्छा लग रहा है।
तर कुटुंबियांकडून सध्या जल्लोष केला जातोय. भारतासाठी सुद्धा हा एक ऐतिहासिक दिवस आहे. 18 दिवसांच्या मोहिमेनंतर अंतराळातून आता शुभांशु शुक्ला पृथ्वीवर परतलेले आहेत. कॅलिफोर्नियाच्या समुद्रात काही वेळापूर्वी स्प्लॅशडाऊन झालं होतं. शुक्ला यांच्या कुटुंबियांसह सध्या प्रत्येक भारतीय आता जल्लोष करतो. I love the messaging behind why they chose to name it Grace. And to your point, Jesse, about the कॅलिफोर्नियाच्या समुद्रात काही वेळापूर्वी स्प्लॅशडाऊन झालं आणि त्यानंतर आता ते परतलेले आहेत. 18 दिवसांची त्यांची ही अंतराळाची मोहीम होती. ॲक्सियम 4 या अंतराळ मोहिमेअंतर्गत ते आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकाच्या दिशेनं त्यांनी 25 जून रोजी उड्डाण घेतलं होतं आणि त्यानंतर 18 दिवसांच्या नंतर ते आता भारतात परतलेले आहेत. नासाचं फाल्कन 9 हे यान अवकाशात झेपावलं आणि त्याबरोबर शुक्ला यांनी ऐतिहासिक अशी कामगिरी केली होती. राकेश शर्मा यांच्यानंतर अंतराळ मोहिमेवर जाणारे शुभांशु शुक्ला हे दुसरे भारतीय ठरले. त्यांची 18 दिवसांची मोहीम होती. एक्सियम 4 या मिशन अंतर्गत 4 देशांना अंतराळात जाण्याची संधी मिळाली होती आणि त्यामध्ये भारतात शुभांशु शुक्ला यांना ही संधी मिळाली. दरम्यान शुभांशु शुक्ला आता पृथ्वीवर परतल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्विट केलेलं आहे. ऐतिहासिक कामगिरी करून अंतराळातून पृथ्वीवर परत आलेल्या ग्रुप कॅप्टन शुभांशु शुक्ला यांचं स्वागत आहे. आंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशनला जाणारे शुभांशु शुक्ला हे पहिले भारतीय आहेत. शुभांशु यांची कामगिरी कोट्यवधी भारतीयांना प्रेरणा देणारी. भारतीय स्पेस मिशनला सुद्धा चालना मिळायला मदत होईल असं मोदी यांनी म्हटलं. And some big smiles, as you said. And 18 दिवसांच्या मोहिमेनंतर शुभांशु शुक्ला आता पृथ्वीवर परतलेले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांचं स्वागत केलं. त्यांच्या या मोहिमेमुळे भारताला सुद्धा मोठा फायदा होणार असल्याचं मोदी म्हणाले. And now Peggy Whitson flying for a second time on a Dragon spacecraft at SpaceX. आता बोलूयात राज्यातल्या बातमीकडे. मतदार याद्यांवर बारीक काम करा अशा सूचना मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी दिल्या. इगतपुरीमध्ये मनसेच्या शिबिराच्या दुसऱ्या दिवसाचं सकाळचं सत्र पार पडलं. यावेळी मनपा झेडपी निवडणुकांच्या तयारीला लागण्याचे आदेश राज ठाकरे यांनी दिले. तसंच मतदार यादीतल्या दुबार नावं शोधण्याचे आदेश सुद्धा राज ठाकरे यांनी मनसैनिकांना दिले. तसंच युती संदर्भात काय निर्णय घ्यायचा तो मी घेईन असं सुद्धा राज ठाकरे म्हणाले. पाहूयात पुढची बातमी. विधान परिषदेमध्ये मंत्री आणि सत्ताधारी आमदार आमने सामने आले. मंत्री माणिकराव कोकाटेंवर दरेकर आणि लाड संतापले. लांजा फणस संशोधन केंद्राबाबतच्या उत्तरावरून वाद झाल्याची माहिती आहे. विधान परिषदेमध्ये मंत्री आणि सत्ताधारी आमदार आमने सामने आल्याचं पाहायला मिळालं. मंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्यावर दरेकर आणि लाड संतापल्याचं दिसलं. नेहमी कोकणच्या बाबतीत शपथ नभावण्याची वागणूक त्या ठिकाणी दिली जाते. मंत्री महोदय, आपण या ठिकाणी मंजूर केलं 40 कोटीचा प्रस्ताव आला आणि मग तुम्ही डायरेक्ट त्या ठिकाणी प्रयोगशाळेचा निर्णय घ्यायचं काय कारण? कोकणात जर एखादं संशोधन केंद्र झालं आणि तिथलं फणस हे जे आमचं पीक आहे त्याला जर प्रोत्साहन, त्याच्यात संशोधन, वेगवेगळ्या प्रकारच्या जाती आणून त्या ठिकाणी जर विकसित होणार असतील तर माझी आपल्याला विनंती आहे की आपण ही प्रयोगशाळा करायची ती वेगळी आपण त्या ठिकाणी करा. इथे संशोधन केंद्र या ठिकाणी जे लांजाला ज्या ठिकाणी मंजूर आहे त्याच ठिकाणी का आपण करत नाही? प्रयोगशाळा आणि संशोधन केंद्रात खूप फरक आहे ना. यामध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च होणार असल्यामुळे आणि वित्त विभागाने आणि नियोजन विभागाने या संदर्भामध्ये स्ट्रिक्टली पूर्वीचे संशोधन केंद्र या ठिकाणी व्यवस्थित करण्यासंदर्भामध्ये आविर्भाव दिलेले असल्यामुळे सध्या नव्याने संशोधन केंद्र जरी उभारता येत नसेल तरी संशोधन केंद्र विद्यापीठामध्ये सुरू करावं. कमी खर्चामध्ये, प्रयोगशाळा नाही, संशोधन केंद्र विद्यापीठामध्ये सुरू करावं. काय बदलायचं? इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी, इमारतीसाठी जो पैसा लागतो, ॲडिशनलचा पैसा लागेल, तो अनावश्यक पैसा जास्त लागू नये याकरता विद्यापीठामध्ये असलेल्या इमारतीमध्ये संशोधन केंद्र सुरू करावं. अशा प्रकारे निर्णय मी या ठिकाणी दिलेला आहे. मंजूर झालेला नाही पण निर्णय दिलेला आहे. आणि विद्यापीठात तुम्ही 40 कोटीचा प्रस्ताव आणलेला आहे पण ठीक आहे.
आता एक महत्वाची बातमी सध्या आपण पाहतोय, शशिकांत शिंदे आता नवे प्रदेशाध्यक्ष झालेत. शिंदे हे राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे नवे प्रदेशाध्यक्ष झालेत. जयंत पाटलांनी प्रदेशाध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिला होता आणि आता शशिकांत शिंदे यांच्या नावाची घोषणा झाली. महत्वाची बातमी आहे, शरद पवार पक्षातून शशिकांत शिंदे आता पक्षाचे नवे प्रदेशाध्यक्ष झालेत. शिंदे राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे नवे प्रदेशाध्यक्ष झालेत. जयंत पाटलांनी प्रदेशाध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिला होता आणि त्यानंतर आता शशिकांत शिंदेंच्या नावाची घोषणा झाली. सविस्तर अपडेट्स घेऊयात आमच्या प्रतिनिधी सीमा आढे यांच्याकडून. सीमा, शशिकांत शिंदे आता नवे प्रदेशाध्यक्ष झालेत. या सगळ्या कार्यक्रमानंतर नेत्यांच्या काही प्रतिक्रिया समोर आल्यात का? नक्कीच कल्याणी, आपण जर बघितलं तर खरं तर 2 ते 3 दिवसांपासून शशिकांत शिंदे यांच्या नावाची चर्चा होती. तशा प्रकारच्या घडामोडी सुद्धा पक्षांतर्गत घडत होत्या आणि आता आपण पाहतोय की शशिकांत शिंदे यांच्या नावावरती अधिकृतपणे घोषणा जी आहे ती झालेली आहे. त्यांच्या नावावरती शिक्कामोर्तब झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळत आहे. आज शरदचंद्र पवार पक्षाची एक महत्वाची बैठक बोलवण्यात आलेली होती. कोर कमिटीची बैठक पार पडली दुपारी 1 वाजता. त्यामध्ये सुद्धा शशिकांत शिंदे यांच्या नावावरती शिक्कामोर्तब झालं आणि त्यानंतर जनरल बॉडीची बैठक बोलवण्यात आलेली होती. मोठ्या प्रमाणात कार्यकर्ते, आमदार आणि महत्वाचे पदाधिकारी उपस्थित होते आणि या सगळ्यांमध्ये शशिकांत शिंदे यांच्या नावावरती आता शिक्कामोर्तब झालेला आहे. जेव्हा पक्ष आता अडचणीत असताना शशिकांत शिंदे यांच्यावरती ही मोठी जबाबदारी आपल्याला म्हणावी लागेल पक्षाकडनं देण्यात आलेली आहे. पश्चिम महाराष्ट्राचा एक मोठा चेहरा म्हणून त्यांच्याकडे बघितलं जातं आणि त्या अनुषंगाने आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवरती शशिकांत शिंदे यांच्या खांद्यावरती एक प्रकारे आपल्याला म्हणावं लागेल एक मोठी जबाबदारी आहे. पक्षाला जो दारुण पराभव सहन करावा लागलेला होता विधानसभेमध्ये, ते भरून काढण्यासाठी कशा प्रकारे शशिकांत शिंदे हे काम करतात आणि राज्यभरामध्ये नक्की कशा पद्धतीने पुन्हा एकदा संघटन मजबूत करतात हे पाहणं महत्वाचं असणार आहे. जयंत पाटील यांनी जवळपास 7 वर्ष प्रदेशाध्यक्षपद भूषवलेलं आहे. त्यांच्या काळामध्ये पक्षाने यश अपयश दोन्ही पाहिले. विधानसभेत जेव्हा पक्षाचा दारुण पराभव झाला त्याच्यानंतर प्रदेश अध्यक्ष म्हणून त्यांनी पद सोडण्यासाठी अनेक वेळा इच्छा व्यक्त केलेली होती आणि इतर नेत्यांना तुम्ही या पदावरती तुम्ही संधी द्या असं त्यांनी अनेक वेळा सांगितलेलं होतं. मात्र त्यांच्या जाण्यानंतर पक्षांतर्गत मोठ्या प्रमाणात राजीनामे होऊ शकतात. त्यामुळे कुठेतरी टाळाटाळ किंवा शरद पवार कोणताही निर्णय घेत नव्हते. मात्र आता जेव्हा पक्षाला गरज वाटली आणि पक्षांतर्गत अर्थात जयंत पाटील यांना बदललं पाहिजे किंवा नवीन प्रदेश अध्यक्ष मिळाला पाहिजे अशा प्रकारचे एक सूर पक्षामध्ये पाहायला मिळाला. सगळ्यांकडनं पवार साहेबांनी शरद पवारांनी जाणून घेतला आणि अनेक